Today's topic is Planck's radiation law and Planck's quantum hypothesis. In the last class, we discussed about black body and black body radiations. Black body is an object and is a perfect absorber of all type of frequencies. And when such a black body is heated, it will emit radiations, and the radiations emitted by a black body is termed as black body radiation. But classical electromagnetic wave theory cannot explain the black body spectrum. Later, Max Planck in 1900 proposed a theory and formulated an experimental equation, and that is termed as Planck's radiation law. And the law is E lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda raised to 5 1 by e raised to hc by kt lambda minus 1. And this equation is termed as Planck's radiation law, and this equation can explain black body spectrum. So the Planck's radiation law or the equation is E lambda is equal to 8 pi hc divided by lambda raised to 5 into 1 by e raised to hc divided by kt lambda minus 1. And we know in this equation E lambda represents energy of radiation having wavelength lambda. H is the proportionality constant, and that is the Planck's constant. Its value is 6.626 into 10 raised to minus 34. C is the velocity of light, K Boltzmann constant, and T temperature. And this equation is termed as the Planck's radiation law and can be used to explain black body spectrum. In developing that equation, Max Planck discarded classical electromagnetic wave theory and proposed that the radiation from a black body with a frequency nu is due to the oscillation of group of atoms present in it. അതായത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം അതിലുള്ള ആറ്റംസ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റേഡിയേഷൻ വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ്. ആൻഡ് he proposed that the energy of such atoms, oscillating atom, must have values 0, h nu, 2 h nu, 3 h nu and onwards. അതായത് ഈ ആറ്റം അതിൻ്റെ എനർജി ഇത്തരം വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. 0, h nu, 2 h nu, 3 h nu എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ പോസിബിൾ, നോട്ട് ആർബിട്രറി. ഒരു ആർബിട്രറി വാല്യൂ അല്ലാതെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. And where h nu, 2 h nu is termed as the frequency, h is termed as Planck's constant. And from that equation he proposed that E equal to nh nu. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു energy is equal to nh nu, where n is a positive integer and can have values 1, 2, 3 etc. And you know, he proposed that h nu can be considered as a quantum of energy. h nuവിനെ അദ്ദേഹം ഒരു quantum of energy എന്ന് പറഞ്ഞു. Actually the word derived from a Latin word quantum means fixed amount എന്നാണ് quantum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ n-നെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അതാണ് ക്വാണ്ടം. n equal to E equal to nh nu, where h nu is termed as quantum of energy എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻസിലുള്ള റേഡിയേഷന് കാരണം ആറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, വിത്ത് എ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആർബിട്രറി. ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വാല്യൂ ഒരു പോസിബിൾ അല്ല, ബട്ട് ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ. ഓരോ ആറ്റത്തിനും ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് E equal to nh nu എന്ന് പറഞ്ഞു. h nuവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ക്വാണ്ടം ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നു.
And he proposed that there is quantization of energy. Quantization of energy means the limitation of energies to discrete values. ആ എനർജിയെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് അതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി മീൻസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എനർജീസ് ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ്. അതായത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് എനർജിയും പോസിബിൾ അല്ല, ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാഫ് Hnu, 2/3 Hnu അങ്ങനെ പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഓൺലി എന്നിന് ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ഉള്ളൂ. 1, 2, 3 എന്നുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദി ലിമിറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ്, എനർജിയെ നമ്മളവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ദി ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എനർജീസ് ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഈ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. എനർജിയെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് എല്ലാ പോസിബിൾ വാല്യൂസും ഇല്ല, അങ്ങനെ എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിബിൾ അല്ല, അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടൈസ് ചെയ്യുക, അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക, അതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലാഡർ ഉണ്ട്, ഒരു കോണി, അതിലൂടെ നമ്മൾ കയറി പോകുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള നമുക്ക് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മുകളിലോ താഴെയോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറി നിൽക്കാം, അല്ലേ? പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ. എല്ലാ വാല്യൂസും പോസിബിൾ അല്ല, ഓൺലി ഡിസ്ക്രീറ്റ് values are possible. Such limitation of energy is termed as quantization of energy. Now we want to check Planck's quantum hypothesis. The expression E equal to nhν is termed as Planck's quantum hypothesis. And based on this, he proposed a theory, Planck's quantum theory, and have some postulates. And these are the major postulates of Max Planck's quantum theory. The first one is radiant energy is absorbed or emitted not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quanta. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനർജി എമിഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത്. ആ എനർജി റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ്, ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉള്ള പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഒരു റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ്. ഓരോ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. So radiant energy is absorbed or emitted not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy called quanta. And the energy associated with each quantum of energy can be represented as E equal to hν. അപ്പോൾ E equal to hν ആണ് ഓരോ പാക്കറ്റിൻ്റെയും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. And where nu is the frequency of radiation, h is a Planck's constant, h is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. And he proposed that quantum or hν is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? hν ആണ്. ദ ക്വാണ്ടം ഓർ hν ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എമിറ്റഡ് ഓർ അബ്സോർബ്ഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഈസ് if an object absorb energy, it will changes to E1 to E2, or if it emit energy, it will change to its energy may change. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ലോവർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് എത്തും. എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ എനർജിയിൽ നിന്ന് ലോവർ എനർജിയിലേക്ക് എത്തും. സോ ഇഫ് എനർജി ഈസ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം E1 to E2 either by emission or absorption, the change in എനർജി ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് E2 മൈനസ് E1 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലേ? E2 മൈനസ് E1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Nhν ആണ്.
that is delta E is equal to NH nu. ഇതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. If an object, if energy is changed from E1 to E2 by emission or absorption, the change in energy is delta E is equal to NH nu, where N can have values 1, 2, 3. That is, N is a positive integer. അതിന് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല. അതായത് ഡെൽറ്റ ഇയുടെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം 1 എച്ച് ന്യൂ, 2 എച്ച് ന്യൂ, 3 എച്ച് ന്യൂ ഒക്കെ ആവാം. ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി 0.5 എച്ച് ന്യൂ, 1.2, 1 അങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി. Now we can sum up the things that we learned today. Planck's radiation law and Planck's quantum hypothesis. That is, Planck proposed a radiation law, that is the equation E lambda is equal to 8 pi hc by lambda raised to 5 1 by e raised to hc divided by kt lambda minus 1 to explain the black body spectra. Okay, black body spectra explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റേഡിയേഷൻ ലോ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. And these are the terms like energy, lambda, h, c, k, that is Boltzmann constant, temperature, etc. And he proposed that the black body emits radiations by the oscillation of atoms, and the atoms have energy. They can have energies of order E equal to NH nu, where N can have values 1, 2, 3. And you know that H nu is termed as the quantum of energy. The quantum, the word derived from a Latin word quantum, means fixed amount. Then the quantization of energy means limitation of energies to discrete values. And the expression E equal to NH nu is termed as Planck's quantum hypothesis. And these are the different postulates of Planck's quantum theory. Radiant energy is absorbed or emitted not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta. And the energy associated with each quantum of energy can be represented as E is equal to h nu, where h is Planck's constant, nu frequency of radiation. And therefore quantum or h nu is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed. And if energy changes from E1 to E2 by emission or absorption, the change in energy delta E is equal to NH nu, where N can have values 1, 2, 3, etc. So delta E, the possible values are 1 H nu, 2 H nu, 3 H nu, etc. But not 0.5 H nu, 1 point. That is, fractional values are not possible, only integral values. So that means they have a discrete value. That's about Planck's radiation law and Planck's quantum hypothesis.